Καλησπέρα σας. Για λογαριασμό του Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη ήθελα να σας καλωσορίσω στη συνέντευξη τύπου για την παράσταση Ηρακλής, μέρος της φετινής μας δράσης με τίτλο «Ατρίδες, μεγάλες αφηγήσεις, ανατροπές στη σκηνή», διαρευνώντας την πρόσληψη των ατριδών, του θεσμού αρχαίο δράμα, διεπιστημονικές και διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις, η οποία εντάσσεται στην πράξη καθιέρωση και προβολή διεθνών θεσμών σύγχρονου πολιτισμού στην Αττική του ΕΣΠΑ 2014-2021 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται σε συνεργασία με το Τσεχικό Κέντρο της Αθήνας. Όλα αυτά τα διάβασα γιατί είναι λίγο δύσκολα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στη συνέντευξη τύπου της παράστασης Ηρακλής, μιας παράστασης στη σκηνοθεσία του Τσέχου Tomáš Loužny που ανεβαίνει από το θεατρικό οργανισμό Prague City Theatres εδώ στο Θέατρο του Ιδρύματος Κακογιάννη από τις 7 Μαΐου μέχρι τις 9 Μαΐου σε λίγες μέρες. Έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ το σκηνοθέτη και εκπροσώπους του Θεάτρου αλλά και του Τσεχικού Κέντρου στην Αθήνα να μας μιλήσουν για την παράσταση, η οποία είναι μια δραματουργική απόδοση από τη Μαρία Νοβάκοβα των έργων του Ευρυπίδη και του Σενέκα πάνω στον ήρωα Ηρακλή. Ο Tomáš Loužny, ο σκηνοθέτης, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς Τσέχους σκηνοθέτες της νέας γενιάς και θα ήθελα αμέσως να του δώσω το λόγο για να ξεκινήσει να μας μιλάει λίγο για αυτή την παράσταση, για το πώς την προσεγγίζει. So, Tomáš, I give the floor to you to talk a little bit about this show and how you approached HERCULES in this new show. Okay, thank you. Yes, hi to all. So the basic thing I would say about the show that we are preparing for Michal Cacoyannis Foundation and for the theater up there. You are probably familiar with the story of Hercules, written by Euripides and then also rewritten by Seneca, but it's very similar, both versions, and you as you surely know it very well, much better than we Czechs, because it's your mythology. But in the story or in the play, Hercules actually ends up killing his own family and his wife Megara and his children, and his friend Theseus, the king of Athens, tells him to go or offers him to go with him to Athens to purify himself, to make it better, to say a prayer to Athena, and he is offering him that this city, that Athens, are able to help him to purify his mind and to let him live a peaceful life. So we were thinking that because we worked on Hercules, on the original play in Prague, and of course that we had a scene when Theseus is offering this possibility to go to Athens. So when we got the offer, or when we started the cooperation with Michal Cacoyannis Foundation, we were thinking why not to finish in a way the story. So with my dramaturg Maria Nováková, we thought about the story that would work in a way that Theseus went with Hercules in a way from Prague to Athens, and they end up in Athens, here in the city, and Hercules is trying to ask gods, and mainly Athena, to help him and to purify him. But because he is Hercules, it's not that easy with him, because he is full of hubris, and he cannot imagine himself to be apologetic and to pray, because he is half hero, he's a hero and he's half god, and he wants to go up there to Olymp, up there to the heaven. So actually the show that we are performing here is our thoughts about how it could look when Hercules would ask Athena to forgive him for the deeds he did in Thebes to his wife and to his children. And we are thinking about this kind of story, and we are using some parts of the original text from the plays, but we are using it in a totally different context. And that is also probably important to say about the show, that it's partially concert, let's say half concert like rap, electronic experimental music, and half theater, so it's all connected. And of course the music is instead of the chorus in the
ancient play. So that's probably the basic. These are the basic things I can say about the performance, but maybe you will have some questions later, so I will address something more clearly. But that was the main thinking or the main line we tried to work on. Yeah. Θες εσύ, Αλεξάνδρα, ή εγώ να κάνω μια περίληψη μικρή όσον είπε? Χρειάζεστε? Λοιπόν, ο Τομάς μας είπε ότι το μύθο του Ηρακλή εδώ στην Ελλάδα τον ξέρουμε πολύ καλά. Είναι μια παράσταση που την είχε ανεβάσει στην Πράγα και τώρα πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω, δηλαδή φέρνει μια παραγωγή ειδικά για το Ίδρυμα Κακογιάννη, στην οποία έχουν πάρει κάποια τμήματα, κομμάτια του πρωτότυπου κειμένου, τα οποία μου τα χρησιμοποιούν με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, και είναι ένα κείμενο που αναρωτιέται τι γίνεται στον Ηρακλή μετά, αφού έχει διαπράξει την ύβρη και όταν γυρνάει με το Θησέα στην Αθήνα για να προσπαθήσει να βρει την κάθαρση. Είναι λοιπόν ένα τελείως καινούριο κείμενο που κουβεντιάζει τον τρόπο με τον οποίο ο μυθικός ήρωας Ηρακλής και η Μύθιος θα μπορέσει να βρει την κάθαρση, να προσευχηθεί στους θεούς, να ζητήσει συγχώρεση από την Αθηνά, και αν θα το καταφέρει. Και καταλαβαίνουμε βέβαια και από τον τρόπο που περιέγραψε και τον τρόπο που ανεβάζει το έργο, είναι μια παράσταση που έχει μέσα μουσικά κομμάτια, τραγούδια, ραπ, πιο σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, πειραματική, και είναι μέρος του θεατρικό και μέρος του είναι σαν μια συναυλία, οπότε είναι μια πολύ καινούρια, ας πούμε, ανάγνωση του τρόπου με τον οποίο προσλαμβάνεται το αρχαίο δράμα και ανεβαίνει. Αυτό. Λοιπόν. Okay, so if you're finished, then we can go on with... I will be shorter next time. That's fine. It was perfect. We'll just go on with Ms. Yana Buryanova, who is head of the international relations at the Prague City Theatres. Hello. Hi. I just wanted to ask you what it feels like to head this important organization in Prague and what it feels like to bring this production here in Athens. Yeah, Prague City Theatres is we have 3 stages in the city center, and we have a long tradition too, but now we decided to contact independent young theater company who is called Tiger v tísni, Tiger in Need. And we cooperate on this project, HERCULES, and we decided to bring it here in Athens, and we are so happy to show you how is the theater with young theater in Prague, and because one of actors is the member of Prague City Theatres, but other people are independent and young generation of actors. Okay, so actually you're opening up to a cast that isn't permanent in the Prague City Theatre, so you're bringing in new blood as well. So this is an interesting production from your point of view as well as an organization. And it's really the production that we are actually doing for this theatre. We didn't play it in Prague. So I can say more about ancient drama because we started now co-production also with other small theater in East Bohemia. It's in Hradec Králové. It's called Dragon. And we prepare now Antigona with this theater, and also with some other theater in Slovak Republic, in a small city Martin. We prepare Jokaste. Now. So ancient Greek drama is it's interesting to you. Yes, now is the big fashion. Yes. Yeah. Okay. Well, if you don't want to add anything else, then we could move into Lucia Kuligova, who is the director of the Czech Center here in Athens. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεργάτες, αξιότιμοι προσκεκλημένοι. Απευθύνομαι σε εσάς εκ μέρους του Τσεχικού Κέντρου Αθήνας. Τα τσεχικά κέντρα είναι ανεξάρτητος οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας
και είναι ενεργά εργαλεία της δημόσιας διπλωματίας. Υπάρχουν 26 τσεχικά κέντρα σε όλο τον κόσμο, τα οποία προωθούν τον τσεχικό πολιτισμό και συνεργάζονται με κορυφαία φεστιβάλ και ιδρύματα της κάθε χώρας. Στην Ελλάδα, ένα από αυτά είναι οπωσδήποτε το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, και ανήκει στους σταθερούς συνεργάτες του Τσεχικού Κέντρου Αθήνας. Είμαι πολύ χαρούμενη που οι προηγούμενες συνεργασίες με το Ίδρυμα οδήγησαν στη σημερινή μουσικοθεατρική παράσταση που δημιουργήθηκε, όπως ακούσατε, ειδικά για αυτή την περίσταση από τον σκηνοθέτη Tomáš Loužny, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικούς νέους Τσέχους και ανερχόμενους σκηνοθέτες της νέας γενιάς. Θα τον απολαύσουμε και στα εργαστήρια θεάτρου, τα οποία θα ξεκινήσουν από αύριο στις 5, 6 και 8 Μαΐου, όπου θα παράδωσουν μαθήματα μαζί του και ο σκηνογράφος της παράστασης, ο Γιάν Τερεμπά, και από την ελληνική πλευρά η εξαιρετική ηθοποιός και σκηνοθέτης Άντζελα Μπρούσκου. Έτσι η συνεργασία στο χώρο του θεάτρου επεκτείνεται δημιουργικά αλλά και εκπαιδευτικά. Παρόλο που το πεδίο του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, η σχέση του με τη Τσεχία και οι επιρροές του στην σύγχρονη τσεχική θεατρική σκηνή δεν είναι αρκετά γνωστό θέμα ως προς το ευρύ μη θεατρικό κοινό, γιατί ακούσαμε ότι είναι πολύ στη μόδα, ειδικά τα τελευταία, το αρχαίο ελληνικό θέατρο, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των σπουδών σε όλα τα ανώτερα εκπαιδευτικά και φιλοσοφικά Ινστιτούτα και Ιδρύματα της Τσεχίας. Υπάρχει ακόμη και μια βάση δεδομένων της αρχαίας τέχνης της Ακαδημίας Επιστημών της Πράγας, την οποία μπορείτε να αναζητήσετε online και οποία ρίχνει περισσότερο φως στις διμερείς σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Τσεχία όσον αφορά το θεατρικό πεδίο. Πώς αντιλαμβάνονται οι Τσέχοι καλλιτέχνες το ελληνικό δράμα και πώς αυτό αποτυπώνεται στα έργα σύγχρονων σκηνοθετών? Αναμφίβολα αυτό αποτελεί μια πρόκληση και έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε τους καλλιτέχνες από διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα και με διαφορετικό τεμπεραμέντο να αντιμετωπίζουν τους ρόλους τους και ειδικότερα το καθρέφτισμα του ελληνικού δράματος στα έργα ξένων σκηνοθετών. Πόσο μάλλον αυτών της νεότερης γενιάς που τα μεταφέρει με μια πολύ πιο σύγχρονη ματιά και έτσι εμπλουτίζουμε και προσελκύουμε ένα πολύ διαφορετικό νεανικό κοινό που με αυτόν τον τρόπο έρχεται ίσως και για πρώτη φορά σε επαφή με αυτά τα σημαντικά και διαχρονικά κείμενα. Κλείνοντας, και εφόσον η Πράγα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς για τους Έλληνες, θα ήθελα να σας παροτρύνω στο επόμενο ταξίδι στην Τσεχική Δημοκρατία να επισκεφτείτε ένα από τα υπέροχα τσεχικά θέατρα και να γνωρίσετε από κοντά την τσεχική θεατρική σκηνή και ίσως και την Prague City Theatres Organization. Οπότε μέχρι τότε θα σας περιμένουμε όλους στην παράσταση που έχουμε μπροστά μας, την παράσταση Ηρακλής, η οποία θα πραγματοποιηθεί εδώ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, και με αυτόν τον τρόπο θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα για άλλη μια εξαιρετική συνεργασία με το Τσεχικό Κέντρο. Ευχαριστώ. So I pass on the floor to Ms. Alexandra Georgopoulou, who is the head of artistic planning here at the Cacoyannis Foundation. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, καλωσορίζω την ομάδα του Prague City Theatres στην Αθήνα, στο πλαίσιο της πράξης «Καθιέρωση και προβολή διεθνών θεσμών σύγχρονου πολιτισμού στην Αττική», θεσμός, αρχαίο δράμα, διεπιστημονικές και διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Η πράξη έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. On behalf of the Michael Cacoyannis Foundation, I welcome the group of Prague City Theatres in Athens within the framework of Regional Operational Program Attica, Partnership Agreement 2014-2020, Act, Establishment and Promotion of International Institutions of Contemporary Culture in Attica, Action, Ancient Drama, Interdisciplinary and Cross-Art Approaches.
Η θεματική της φετινής δράσης διερευνά το αρχαίο δράμα και τη λαϊκή παράδοση, ενώ η παράσταση σε συνεργασία με τον αναγνωρισμένο θεατρικό οργανισμό Prague City Theatres πραγματεύεται τη δραματουργική απόδοση του έργου Ηρακλής, συνδυάζοντας τον Ευρυπίδη και τον Σενέκα. Ο τελευταίος των Ελλήνων τραγικών ποιητών, ο πλέον καινοτόμος και ανατρεπτικός, διαχρονικά αποτέλεσε και αποτελεί πηγή έμπνευσης για σημαντικούς δημιουργούς, όπως ο Σενέκας. Στη σύγχρονη εποχή, πέραν των υπολείπων, το έργο του Ευρυπίδου υπήρξε το εφαλτήριο και την κινηματογραφική μεταφορά της τριλογίας από το δικό μας Μιχάλη Κακογιάννη. Σήμερα καλωσορίζουμε το Prague City Theatres και τον σκηνοθέτη Tomáš Loužny, ο οποίος στις 7, 8 και 9 Μαΐου θα μας παρουσιάσει τη δική του πρωτοποριακή ανάγνωση και απόδοση του έργου Ηρακλής. Κέντρο και σημείο αναφοράς της προσέγγισης του είναι η ύβρις και η άρρηκτη σχέση της με την εξουσία, χαρακτηριστικά που διαχρονικά ταυτίζονται με την ανθρώπινη φύση και μοίρα. Ευχόμαστε να απολαύσετε αυτό το ανατρεπτικό τριήμερο, όπου η σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης θα δονηθεί με μια παράσταση αρχαίου δράματος υπό τους ήχους μιας rap-rock μουσικής performance. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Γεωργοπούλου. Actually, Tomáš, I have a few questions for you from press members who've sent them in. So if you want to do that for a little bit. Can try that. Okay. So they're asking for you to explain a little bit this half-half idea, the concert versus the play idea. So if you can just explain a little bit why you approach it like this dramatically, that would be very interesting. Okay. So, of course, there are more ways how to look at this kind of thing. Always, as you yourself surely know, when you work on an ancient play, when you have chorus, you always think about how to approach the chorus. If it should be plenty of actors who are saying the words, it should be music, it should be original music or new music. I don't know, like everyone is thinking about it and everyone is approaching in different ways. Sometimes it just works and sometimes it doesn't, but what can you do? Well, and maybe, and then there is also a practical kind of approach that we choose. As I said, that we also had the original performance in Prague, that was a different play, but it was also Hercules, and it was a summer performance, and it was also the summer in between the COVID time, so you probably remember that thing, COVID, and it was, at least in Prague, it was in the way that all the theaters were closed, we couldn't do anything, it was the same here as I know. But then in summer it changed for 2-3 months and some cultural events could be held. And in that moment it was open for summer festivals and music festivals and stuff like that. And we were thinking with my dramaturg and with the team, we were thinking, okay, so now after such a long time where people couldn't go to the theater, but they don't want to be closed somewhere and exposed to potential COVID or anything, they just want to go out and have fun, and we want to connect it with the culture. And we wanted to work on Hercules. And my musician that I'm working with for a long time on other performances, he is also the member of this experimental rap band group that is called Past. And I actually asked him, while we were working on something else, if he would be interested in doing the music and songs with his partner for an ancient play. And he said that he never did it, but he would be interested. So that actually it was really easy to talk him into that. And just after that I gave him Hercules and we worked on it, and he sent me some samples and it just sounded great. So it was actually the first time I also had the music before we even started, or we were at the beginning of the rehearsals. So the music was a really important part of the performance. And we built also the performance around the music, and that's why I say it's half concert and half theater. So there's a practical approach in a way that people wanted to be outside after the COVID and in the summer, and also more, let's say, academic approach in how to do the chorus today. And we choose
this way. That means do it in a modern way and in a modern music. We didn't want to use the old music, let's say, but still when you will hear the music, we are using some of the motifs that could be found in the old Greek music that you can hear today and stuff like that. So that's probably like the basic idea. Οπότε ο Τόμας, I'm just going to do a very short rendition. Μας είπε ότι ήταν ένας πρακτικός λόγος που τον οδήγησε να κάνει αυτή την παράσταση σαν συναυλία. Το γεγονός ότι ανέβηκε εν μέσω COVID, ήταν καλοκαίρι, οι άνθρωποι ήθελαν να βγουν έξω, δεν θέλαν οπωσδήποτε να κλειστούν σε ένα παραδοσιακό θέατρο. Και το δεύτερο είναι ένας λόγος δραματουργικός. Τον απασχολούσε πώς να αποδώσει τα χωρικά και σκέφτηκε με τα συνεργάτη του από ένα συγκρότημα που λέγεται Past, ένα μουσικό με τον οποίο συνεργάζεται και σε άλλα project, να κάνουν αυτή την απόπειρα, να αποδώσουν δηλαδή τα χωρικά ως τραγούδια πιο πρωτοποριακής ράπ, ας πούμε. So, to wrap up then, this is a very good question, has to do with what you were saying. What are the main differences of the performance that you showed in Prague and the performance that you bring here today? It's a very good question. It's a totally different performance. It is, because it has absolutely different set design. As I told you, the original performance was played outside, it was under the bridge, and it was the original play. In this case, we are using part of the text from the original play and other texts like from HERCULES and stuff like that, and we put it in a absolutely different context. So it was in a way a bit easier for the actors, because they didn't need to learn all the texts anew, but they are in a different situations. So in a way, for example, Theseus, in our performance, Theseus forces Hercules to remember how he killed his children and his wife. So he's actually forcing him to take the text and read what he did, for example, in the original production. And we were just working with the text in a kind of free way. So I think that a different kind of story was created, let's say. And I think it's a new production, but the only things that are really the same are 3 songs out of the 4. One is new just for this performance, about welcoming King Theseus in Athens. The rest are the songs that we used in the original production, but they are again in a different kind of context. Λοιπόν, ο Τόμας μας είπε ότι είναι μια καινούρια παράσταση. Έχει κάποια... Sorry. Yes, go on. And also in the original production there was like 5 actors, and I'm talking not about the musicians, and now we have just 2, just Theseus and Hercules, so it's just for them. Μερικές από τις διαφορές είναι ότι στην πρώτη παράσταση του Ηρακλή που ανέβηκε στην Πράγα ήταν 5 ηθοποιοί, ενώ τώρα είναι μόνο 2, οι ρόλοι του Ηρακλή και του Θησέα. Χρησιμοποιούν κάποια τραγούδια, αλλά σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Γενικά είναι μια τελείως διαφορετική παράσταση, στην οποία όμως πάλι διαπραγματεύεται τον Ηρακλή, αλλά τη συνέχεια της ιστορίας στην πραγματικότητα. So, for the end, because we see you've done 2 Hercules now. Who is Hercules today? Do you find amongst us certain personalities, certain characters that may appear as this mythological hero, ready to save and be like a demigod? Well, I think that it's actually a thing I didn't address, but probably the topic or the theme we were thinking about while doing the original Hercules, and even more, I think, this time in this production, is exactly the question, who is a hero today? I think is the most important question, because of course when you say the name Hercules, everyone imagines mostly some kind of a hero, and not many people knows a lot of misdeeds that he did and a lot of problems he has in his past.
in here, I guess you all know it, but in the Czech Republic, people don't know Hercules that killed his wife and his children. They more like know the Hollywood kind of Hercules from the animation, you know, motion picture. So he is just a perfect hero that would never hurt anybody. But it was not Hercules. Hercules was someone who was, in a way, created, like a monster created by God to kill monsters. And then there is a question what this kind of monster does when he gets a political power, let's say, when he has to live with other people. Because he is created for the works that gods are giving him, but in a moment that he should be peaceful and he shouldn't ask for more work, for more deeds, he cannot help himself and he's asking, give me more, I'm Hercules, I need more, I need to prove myself. And that's kind of, I think it's quite a problem, and you could see parallels with today's politicians, I see, with a bit of an imagination, because for many people there are politicians that are heroes. These are politicians that could be leaders, and they vote them as leaders. But in time, these leaders, they rot. These leaders lose themselves, and sometimes they can even destroy the countries or lives of a lot of people. And I can name some people, and it's actually interesting to look at their history. If you look, for example, into Hungary, and you have Mr. Orban, and he was a hero at the beginning after the communist era. He was the one who was liberal, was full of all the opportunities, and who was bringing new things to the country. But in time he actually became anti-liberal and someone who is oppressing minorities. So, and you could find a lot, and we also have them in the Czech Republic, and I suppose, I don't know, that you would also find some of these characters also in Greece, but I don't know, it's like up for a discussion. But I think it's very, very dangerous if you choose one person and you call him a leader or a hero and you give him all the power. And that's actually what's exactly happening to Hercules in Thebes. And that's exactly why he falls down, because of his hubris. Because after killing Lycos, the tyrant, he thinks he can do anything. In that moment, God struck him down, or his own mind struck him down. Depends on the interpretation, but it's still there. Λοιπόν, αναρωτιέται ο Τομάς ποιοι είναι σήμερα οι ήρωες. Και για τον Ηρακλή μένουμε περισσότερο στους άθλους που έχει κάνει. Ξεχνάμε σχεδόν αυτό το φοβερό έγκλημα, το φόνο της οικογένειάς του. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε στο σύγχρονο πλαίσιο να αναρωτηθούμε ποιος είναι ο ήρωας και πώς αλλάζει όταν ξεκινάει από ένας ηγέτης που τον αγαπούν και τον θέλουν όλοι και που υπόσχεται να κάνει άθλους για το λαό, σε κάποιον ο οποίος έχει και μια άλλη σκοτεινή πλευρά. Μην ξεχνάμε ότι η Ηρακλής ήταν ένα τέρας που δημιουργήθηκε για να σκοτώσει τα τέρατα, τα μυθολογικά που υπήρχαν, και διένυσε έναν ολόκληρο κύκλο. Υπάρχουν πολιτικοί ανάμεσά μας, νομίζω όλοι σε όλες τις χώρες μπορούμε να βρούμε κάποια παραδείγματα που έχουν μια παρόμοια πορεία. Ανέφερε στην Ουγγαρία τον Ορμπάν, που ανέβηκε στην εξουσία ως ένας απελευθερωτής, ένας φιλελεύθερος ηγέτης, και έχει γυρίσει τελείως το παιχνίδι. Οπότε είναι μια αναζήτηση για το ποιος μπορεί σήμερα να παρουσιάζεται ως ήρωας, ως ηγέτης, και τι σχέση έχει η ισχύς που αποκτά στον τρόπο με τον οποίο καταλήγει. I think I've mostly covered it. Okay. So if any of you want to add something, Ms. Boryanova, something for the Prague City Theatre, because I think I cut you off a little bit. I don't know what shall I say more about Prague City Theatres. We have 3 stages. The biggest one is called ABC. It's for 500 people in audience. The second one is theater comedy. It's especially this stage is especially for co-productions and the young generation, and it's open to bring other theaters. And for example, we decided to show in 1 week
maybe all these three ancient dramas, Hercules, Iokaste, and Antigona. And maybe you will come to Prague. Maybe we can invite you. Hopefully. And it will be in the autumn in a theater comedy. And the third one, it's the oldest one. It's around 200 years old theater. Rococo. It's still in the city center near Wenceslas Square, which is a very famous place for us. And this is for 200 people, and the smallest one. And we are ready to be open for co-productions and cooperations. It's lovely. Thank you. Sounds lovely anyway. And it's very interesting what you said, that young directors and young talent in the Czech Republic is trying to tackle these great plays. And this very, very much has to do with this action, how they are received in other places, and how young directors are trying to reimagine them on stage. So, okay, if you don't have anything else to say, θα κλείσω εδώ αυτή τη συνέντευξη τύπου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και σας περιμένουμε και στην παράσταση 7, 8 και 9 Μαΐου εδώ στο Θέατρο του Ιδρύματος. Πιστεύουμε ότι θα είναι μια πολύ ένα ενδιαφέρον θέαμα, είναι πολύ ενδιαφέρον θέαμα και θα μας χαρίσει και αυτό που κουβεντιάζουμε τόση ώρα, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν νέοι σκηνοθέτες και καλλιτέχνες από το εξωτερικό αυτά τα μεγάλα έργα. Σας ευχαριστώ πολύ.